okukiyigiriza okukisomesa n'okukitambuliramu. Weetegeke. Nebaza Mukama kubanga ndi mu kifo kino olwaleero. Nebaza Mukama ku lw'okuna ssaawa zaalinga emu. Nali nakasibula muwala wange agenze ku ssomero. Ne ŋŋamba kanzirewokko. Ne ngalamira. Nali nakagalamira wayita ndowooza ddakiika emu. Ngenda okuwulira oluyi lwa olubuto lwange sayidi eno lwekutte, like weesise ninga alina ekintu ekinsise. Nensooka mbeera nga ayagalaositukako ku buli nga tekisoboka nga sisobola buli bwengezako okusituka nga ninga alina neekosa. Nensabira mu kigambo kya Katonda mu ngeri y'okulangirira. Mukama wagamba tunakuweereza toyinema kujja ndwadde masekati gaffe nga sagala kumanya oba kiki sitani ng'agezako okumpika mu birowoozo kino kiri byonna neŋŋaana nga bwensonsekayo nange ekigambo oba Yesu yawangula sitani na kigambo nange nenkanya okupika. Petero ekisooka ekitabo ekisooka ekya Petero chapter 5 wawo wagamba nti Sitaani awuluguma ng'empologoma anoonya gwanaalya naye mumwe ziyize. Ne ŋŋamba kati kulemerako ne mbisikayo byonna. Wagamba nti emiggo gigi gyatuwonya n'ogamba toyituteekako ndwadde mbizi wateeka ku bamisi ngeno bwe neekutteko. Toyiteekako ndwadde mbizi wateeka ku bamisi gwe Katonda atuwonya. Kati mukusaba okungendo nekyeke nga nsobola okusituka Mwoyo Mutukuvu nansulamu ekiwandiikibwa mu mutwe very fast ekya Isaiah chapter 45 verse 2 akapaati akasooka akawaggulu. Immediately ekitiibwa kya Mukama nentereera ekitiibwa kiddire Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Ebyo bigambo biyitirivu nnyo okubiwulira. Those are great words to be heard. Tewali mbeera gy'olimu egy'okusiba. There is no situation that will bind you. Kubanga olina Katonda nga gwe baalina. Because you have the same God they had. Olwaleero today, Eseza ng'akola ebyobuzira ne Mordecai. Esther doing exploits with Mordecai. Ne mu sula ya kusatu, Esther chapter 3 olunya olusooka. And the first verse. Oluvannyuma lw'ebyo Kabaka Akaswero n'akuza Kamani mutabani wa Kamedasa omwagaji n'amusukkiriza n'agulumiza entebe ye okusinga abakungu bonna abaali naye. Awo abaddu bonna ba kabaka abaali mu mulyango gwa kabaka ne bakutamira Kamani ne bamuvunnamira kubanga kabaka bwe yali alagidde bw'atyo ebigambo bye. Naye Mordecai tiyamukutamira so teyamuvunnamira. Awo abaddu ba kabaka abaali mu mulyango wa kabaka ne bagamba Mordecai nti kiki ekikusobesa ekiragiro kya kabaka? Awo olwatuuka bwe baayogeranga naye buli lunaku naye n'atabawulira. Ne babuulira Kamani okulaba ebigambo bya Mordecai obanga binaanywera kubanga yali ababuulidde nga mu Yudaaya. N'ekyo bigambo ki bye baayagala balabe oba binaanywera? So what did they want to see happen? Yabagamba nti nze ndi mu Yudaaya. Mordecai had spoken to them and said he was a Jew. Era sisobola kuvunnamira yadde okutamira Kamani. And I cannot bow before or reverence Haman. Akatuddeko emabega kakatono nnyo. Mordecai ne Eseza, Mordecai and Esther, amututte abawala gye babeera, taking them where they were gathering the virgins, ng'amukuutira buli lunaku togambanga abantu nti oli mu Yudaaya. telling her daily that please do not mention to anybody that you are a Jew. Togambanga abantu nti oli mu Yudaaya. Tell no one that you are a Jew. Nakyo mu birowoozo bya Eseza ng'akimanyi singa njogera nti ndi mu Yudaaya awo ebyange bwe bijja okukoma. So Esther knew that the second she released that secret, that would be the end of her.
era kino kikulaga n'olwekyo nti ndowooza abayudaaya bantu nga tebaagalibwa n'akatono. This shows you that the Jews were hated and nga despised. tebabaagala. They were not Nti loved. oli singa ayogera bwogezi nti muyudaaya waliwo ekiyinza omutuukako. That if you simply speak that you are a Jew, something bwatu would bwe yagamba happen nga to you. Eseza That is what exactly he okumala told omwaka us. mulamba. For a year. Kubanga Eseza yamala omwaka mulamba nga yeerongoosa nga ye. Because Esther spent a whole year purifying herself. Ono ayogera abawa ensonga nti muyudaaya yagaana Eseza okwogera nti muyudaaya. The one confessing that he's a Jew stopped Esther from confessing the same thing. Okiraba oba? Do you see that? Singa ekintu kyonna kinaabaawo If anything were to happen, musango gwa Mulodokaayi. it is his fault. Gwe kwennyini ogamba Eseza tayogera. Era olwokubanga teyayogera osanga ensonga ki yayitawo n'afuuka ne kaddulubaale. Maybe she became queen because she did not speak the truth about her Kaakati nationality. gwe Now you, olw'okuba bakuzizza Kamani because they have promoted ne Haman, bamuwa entebe esinga ey'abalala bonna, given him a seat far kabaka above, n'alagira bakutame the bamuvunnamire. king commanded for everybody to bow before him. Oviiriddeyo n'ogamba nti olw'okuba oli Muyudaaya tojja kuvunnama. That is when you show up and say, because you're Jewish, you will not bow. Oza n'okyo okiraba nti guno gwali musango gwa Mulodokaayi. This was entirely his fault. Lwaki ajemera ekiragiro kya kabaka? Why would he reject the command of the king? Yaliwa entebe ye yali ya kitiibwa ki alyoka ajeemere kabaka? Who was he to say no to the command of the king? Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Praise the name of Jesus. Eno yali nsobi ya Mulodokaayi kye ŋŋamba. It was his fault. It was Mordecai's fault. N'ekyo ekibuzo kiri, Question is, ne bwe mba nga nkoze ensobi even when I have made a mistake, nkyasobola okukola ebyobuzira ebyokukkiriza? can I still do faith exploits? Olunyolo olwokutaano lugamba, Verse 5 says, awo Kamani bwe yalaba nga Mulodokaayi teyakutama and when so Haman, teyamuvunnamira, kale Kamani n'ajjula obusungu. and when Haman saw that Mordecai bowed not, nor did he reverence, then was Haman full of wrath. Kamani n'anyiiga. He was angry. Haman was angry. Mulodokaayi yamunyiiza. Mordecai made him angry. Jjukira nti buno bwe bwakabaka obunene obw'ekitalo. Remember, this is the greatest kingdom. Teweerabira mangu ago nti Do not buno forget so bwakabaka quickly bunene era bwa kitalo that this nnyo. is a great and mighty kingdom. Era n'ekyo bonna babeeramu bakitiibwa nnyo. So everybody in it is Bakitiibwa nnyo. Bantu banene. they are great people, they are big people. N'ekyo kyenjawulo Kamani yali munene. So Haman was one of those. Mulodokaayi atuuka ati omujeemera ng'ate Mulodokaayi teyali munene nga Kamani. Mordecai rejected his command, yet he was not as big as the rest of them. Atuuka atya? How can he? Yali yeesiga ki? What did he trust? Eno yali nsobi. This was a mistake, Eno yali nsobi ddala. a big mistake. Era abaana ba Mukama bangi bakola ensobi. And many children of God make mistakes. Enya Mukama waffe lebazo. Praise the name of Jesus. Era owulira banyiga babagamba gwe wakola ensobi. And many are told, it was your fault. Kati obanga Sitaani ayimuse bw'atyo kati gw'omanyi If the devil is rising against you, it is upon you, it's your gwe wakola fault. ensobi. It is you who made the N'ekyo mistake. ekibuzo kiri, Question is, abaana ba Katonda ne bw'oba ng'okoze ensobi era osobola okukola ebyobuzira ebyokukkiriza. can you still do faith exploits even after making a mistake? Olunyomukaaga lugamba, Verse 6 says, Kamani n'alaba nga tekugasa okukwata Mulodokaayi yekka, kubanga baali bamutegeezezza abantu ba Mulodokaayi bwe baali. Kamani kyava asala amagezi okuzikiriza Abayudaaya bonna abaali mu bwakabaka bwonna obwa Akaswero, abantu ba Mulodokaayi. and he thought scorn to lay hands on Mordecai alone, for they had showed him the people of Mordecai. Wherefore Haman sought to destroy all the Jews that were throughout the whole kingdom of Ahasuerus, even the people of Mordecai. Omwakoze ensobi One man has made a mistake, agenda kuttisa eggwanga lyonna. and the whole nation is going to pay the price. Ensobi ya muntu emu, One ensobi ya man's muntu omu mistake evuddemu olukwe olw'okuttisa Abayudaaya bonna. has resulted into a plot to destroy the entire Jewish nation. Nalumanya, saalumanya,
whoever participated or not, jjukira gali amasaza 127 127 provinces, mu buli saza muteekwa mwalimu abayudaaya, each province must have inhabited kubanga Jews. baasaasaana. They were scattered all over. N'ekyo nga mu buli saza mulimu abayudaaya. Every province must have had Jews. Kama n'agamba okuyigiriza Mordokaayi ono Haman obulungi said to teach this Mordecai a lesson. ne bayudaaya n'abeggwanga lye bonna nja basaanyaawo. I will destroy the entire Jewish nation. Onyolo 7 Verse 7. apa tugamba nti omwezi ogw'olubereberye gwe mwezi Nisaani mu mwaka ogw'e12 ogwa kabaka Akaswero, ne bakuba Puuli bwe bululu mu maaso ga Kamani buli lunaku era buli mwezi okutuusa ku mwezi ogw'e12 gwe mwezi Adali. Vashti agenda okujeema. At the time when Queen Vashti disobeyed the king. Binsanyusa nnyo bino ebigambo si kyasobola kubibuuka. These words are so Vashti amazing. agenda okujeema nga kabaka yakamala bwa kabaka emyaka 3. By the time Vashti disobeyed the king, he had ruled for 3 years. Huh? That's so? Eseza jaddi. When does Mu mwaka Esther gwa kumeka? come? Gwa 7. In the 7th year. Waliwo Buluganda bagambye mu mwaka gwa 7. Weebali wano bagoberera. Olabye ekigambo ekyo? Did you see that? Mukama waffe yeebazibwe. Praise the name of Jesus. Ndowooza nti osanga mwetaaga okukimanya mumanya. Maybe you should know this. Bulijjo ng'akisoma ng'akitegeera. Has anybody read it and understood Onyolo it? 8. Verse 8. Awo Kamani n'agamba kabaka Akaswero nti waliwo abantu abasaasaanye abataataaganye mu mawanga mu masaza gonna ag'obwakabaka bwo, n'amateeka gaabwe tegafaanana mateeka ga ggwanga lyonna, so tebakwata mateeka ga kabaka, kyekiva kirema okugasa kabaka okubaganya. Alimba. Mordokaayi yagaana okumufukaamirira. And Haman said unto King Ahasuerus, there is a certain people scattered abroad and dispersed among the people in all the provinces of thy kingdom, and their laws are diverse from all people, neither keep they the king's laws. Therefore it is not for the king's prophets to suffer them. Alimba. Sitaani mulimba. He is lying. The devil is Mordokaayi lying. yagaana omufukaamirira. It's because Mordecai had refused to bow before him. Kama n'agamba ku buyinza buno bwonna bwe nnina, With all this authority that I have, lwaki sisaanyaawo ggwanga lino lyonna? I should destroy the entire nation. Ani ayinza okuŋŋaana na buno obuyinza bwe Who nnina? can stop me with all this authority that I have? Ate abantu bwe batyo. And that is how people are. Olina gye n'akuwalampa, tamanyi gy'ova, tamanyi na gy'ogenda, akulaba bulabyawo, kati alowooza nti alina amaanyi. Somebody stands before you, offends you because they assume they are powerful. Ekyo nze kye kinyamba obutayomba n'abantu. That is what helps me not to quarrel with people. Tomanyi. You don't know me. Kati otandika otya okunsikiriza okujja mu kuyomba naawe? How Nze do you nenkanenkane naawe begin to nga convince tuyomba. me to come that low to you and we quarrel? Ntandika ntya okukka wansi How can I reduce myself nange nzike ku ddaala lyo to your level tuyombe? such that we quarrel? Nze ebyo ebinyamba ebyo. It profits me nothing. Oli batandika okuleekaana nze mutunula bunuulizi. When somebody screams, I just watch them. Ng'omusajja omu nali nina ekibanja ekimu kyekirali ngamba abavubuka bateeko sseŋŋenge. There's a piece of land I told brethren to enclose. N'ekyo baali bakyasima ebinnya, omusajja n'ava eri. As they were digging the holes, the man Gwe came. okola ki? Tojja What are you doing? kuteekawo sseŋŋenge wano waliwo ekkubo. You will not put a fence here. There is a way. Ne mubuuza kiki? Nkugambye wano waliwo ekkubo, wateekwa okubeerawo ekkubo. There must be a road here. You will not put your fence. Tubali tusimba tombwe wano wateekwa okubeerawo ekkubo. There must be a road here. That is what the man said. Kyenva muga oyagala ekkubo liyitewa. Where do you want your road to pass? Lirina kuyita wano. He passed from here to here. Neŋŋamba bali nti musimawo ebikondo. And he told the boys to dig the Nemubuuza nti holes. waliwo ekyala. Wano wateekwa okubeerawo ekkubo, nze nkugambye. Musajja ng'aleekaana. The man was screaming. Yali muvuzi wa takisi. He was a taxi driver. Era n'okyo nga mulaba ku luguudo olwo. So I would see him doing his business. N'ekiseera kyatuuka nga sikyamulaba, kyenva mbuuza omusajja. The time came and he was lost. So I inquired. Bagamba tomanyi kyamutuukako. You have no idea what happened to him? Omusajja yafuna accident. He got a terrible accident. Emmotoka n'egwa mu swamp bayita bata?
Tobazi. Si omutobazi swampu mwe mu kitoogo negwa mu kitoogo He got an accident and his car overturned into a swamp, nemutemako omutwe cut off his head, ne bagunoonya ne gubula and the head disappeared. They never found it. n'aseka ne banoonya omutwe ne gubula They looked for his head and never found it. ne mugamba mwekikakasa nti ye era erinnya Are you lye sure? This is his name. erinnya mukama ffe lyebazibwe nnyo otandika otya okweregera olina katonda You have a God. gwe tolinga abalala You are not like the rest of otuuka them. otya okukka wansi okuleekaana ne kamani How can you reduce yourself to that level and shout with Haman? mbadde mbawa buli kyakulabirako nti I was giving you an kamani example. yawulira nga alina amaanyi mangi Haman felt so n'agamba powerful. bwe naazikiriza Mulodokaayi ono yekka If I destroy just Mordecai, mpulira amaanyi gange gagasingawo that my power ate is more n'okuba than bano that. bayudaaya And they are Jews. bayudaaya They buyudaaya are simply Jews. tebalina kibayinza na kunkola There's nothing they can do to me. nokyo kangende mbuulire kabaka kyonna kyenjagala omubuulira Let me tell the king whatever I want to tell him. nokyo n'amulimba nti waliwo abantu abali mu bwakabaka bwo So he told them that balina there are amateeka people, agabwe ge they have bagoberera their own malala laws that they are following. era bw'onoogayaala bayinza okufuuka ekintu They ekirala might become something else if you delay. n'agamba olunyiro omwena kabaka bw'anaasiima Verse 9. If it please the king, kiwandiikibwe bazikirizibwe let it be written that they may be destroyed. olaba bw'abiyingizaamu ne kabaka Do you see how he's involving the king? nga ate ayagala bakole etteeka He wants the king to pass a decree. nange ndisasula ettalanta eza ffeeza 10 mu mikono gy'abo abateresebwa okukuuma omulimu gwa kabaka okuzireeta mu mawanika ga kabaka And I will pay 10,000 talents of silver to the hands of those that have the charge of the business to bring it into the king's treasuries. kabaka bwe yawulira ekya ssente When the king heard about the money, teyafaayo nnyo ku bantu ki bano be bagenda okutta he didn't really mind about the people he was about to ogambye ekiku kya execute. ssente Talked about money. awo kabaka najja empeta ku mukono gwe n'agiwa kamani mutabani wa kamedasa omwagagi omulabe w'abayudaaya And the king took his ring from his hand and gave it unto Haman, the son of Hamadetha. nokyo empeta eyo kitegeeza butegeeza nti yali amuwadde obuyinza akole buli kyonna kyayagala The buli ring- kyonna ky'anaakola olw'empeta eyo kabaka yaba akikoze The ring simply implied that Haman had been given the authority of the king. okuva edda nedda abayudaaya nga balabeka nga bataliiko mwasirizi From time, balabeka nga immem- bataliiko abalwanirira from time immemorial, the Jews appeared like they had nga nobody n'omuntu to omuntu fight nga for kamani them. asobola okwerimba n'agamba n'osobola obasaanyawo That even a single man would rise up and say, I can destroy these. era nakati bwe kityo bwekiri And that is what it is even today. oli mulokole guli mulokole bulokole You're just a born again. oli mulokole bulokole tolina na kintu You kyonna are a tolina na mere born bw'oli again. You are nothing. tolina nakyo ojja kunkola You'll do nothing to me. era nze sirina kyeyinza kukola Indeed, there's nothing I can do. naye waliwo alina kyajja okukola But there's someone who will do something to you. tojja gendera awo tekisoboka gwe kulaba buli kyonna kyoyagala naye waliwo ajja okukola ekintu nga sinza akikukoze Do whatever you want, but somebody will retaliate on my behalf. gwe watuukira ogamba nti tuli munye lya liiso lye kiki kyotegeeza ategeeza ki ffe tuli munye lya liiso lye We are the apple of his eye. What does he mean? ndi ku lunyiri lwakumeka Verse 10. ii tekisoboka kabaka olwekumi n'olumu Verse 11. awo kabaka n'agamba kamani nti effeeza eweereddwa gy'oli era n'abantu okubakola nga bw'osiima And the king said unto Haman, the silver is given to thee. The genda people otta also, abayudaaya nga to do bw'oyagala with them as it seems good to nze thee. nkuwadde obuyinza I have given you the nze authority. nfuga amasaza 127 I am in charge of the 127 bonna bali wansi provinces. wa bigere They byange are all nga under my bw'alowooza feet. nga bw'alowooza That is what he thought. tulina katonda We have a God. ojja kukola ebyobuzira ebyokukkiriza You will do faith exploits.
oba abantu bakumanyi oba tebakumanyi Whether people know you or not, ojja kukola ebyobuzira ebyokukkiriza. you will do faith Ebigambo bino exploits. binzaamu nnyo amaanyi. N'ekyo ne kabaka yennyini abawaddeyo Abayudaaya. Even the king himself has betrayed the Jews. Tabuuzizzaako nti ebintu ebyo ŋŋambye lwaki tetubikolako okubuuliriza okunoonyereza. Why don't we investigate about the things you have told Ate me? ndowooza tasobola kukimugamba kubanga yakamukuza amuwadde eddaala ddene You nnyo. couldn't ask him because he had just promoted him. N'ekyo buli kamani kyonna kyayogera Whatever he said, kabaka ng'ateekwa butaba kukikkiriza. the king would just accept it. N'ekyo ne kabaka awaddeyo Abayudaaya So okuzikirira. the king surrendered the Jews to be destroyed. Ng'ate mu buntu Yet humanly, bino byonna tebyalize this would not have singa happened Mulodokaayi yakutama. if Mordecai had simply bowed. Kantu katono nnyo. It's something very small. Tojja kubeera buli ssaawa ng'okutamye kubanga oli ayitawo buyisi. You will not be bowed all the time. He simply passes and that's it. Oli ayitawo buyisi. He goes by, you Lwaki bow, nga that's tovunnama? it. Why wouldn't Kikugyako you? ki? What would happen if you bow? Ovaako ekitiibwa kyo wali wagaana okulya emmere mbula okubanga wavunnamidde. Do you stop eating because you have bowed before Haman? Tekisoboka, sijja kumuvunnama. Mordecai said, I shall not bow to Era this man. yekka yaliwo omulyango awo atavunnama. He was the only one who did not bow. Ne lwaki tovunnamira Kamani? Why don't you bow before Haman? Simuvunnamira kubanga ndi Muyudaaya. Because I'm a Jew. Abayudaaya bwe batyo bwe beeyisa. Is that how the Jews behave? Tebavunnamira bakulu. They not bow before big people. Mwe muvunnamira ani? Whom do you bow before? Tulina gwe tuvunnamira. There's somebody we bow before. Era gwe tuvunnamira. Gwe tukutamira oyo. And the one we reverence Ali waggulu wa bonna. is above all. Ali waggulu wa bonna. He's above all. Mu buntu Humanly, Mulodokaayi yakola ensobi. Mordecai made a mistake. Kati ensobi omuntu omu gye yakola Now, one man's mistake egenda kuttisa eggwanga lyonna is making the entire nation pay the eri price. Abayudaaya. The Jews. Era kakati bawandiisa ekiwandiiko Now, the king has decreed mu lunyiriri olw'12 in verse 12. awo ne bayita abawandiisi ba kabaka mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku lwagwo olw'13 mu mwaka ki guno gwakomeka Which year is this? ogw'12 The 12th year. n'ekyo basinkananga mu January. Sigambye nti January gwe mwezi ogw'olubereberye gwabwe nedda naye They met in the first naye month. wano nga tukimanyi nti omwezi ogusooka ye January. N'ekyo basinkananga mu January olunaku olw'13 They met in the 13th, on the 13th day of the first month. ne bawandiikanga byonna bwe byali Kamani bye yali alagidde ab'amasaza ba kabaka n'abaami abaafuganga buli ssaza n'abakulu ba buli ggwanga era buli ssaza ng'empandiika yaalyo bwe yali n'eri buli ggwanga ng'olulimi lwabwe bwe lwali. Si kulwa nga beekwasa nti ffe twabitegera byali mu Luzungu. Mu linnya lya Kabaka Akaswero mwe byawandiikirwa era byateekebwako akabonero n'empeta ya kabaka. And there was written according to all that Haman had commanded unto the king's lieutenants, and to the governors that were over every province, and to the rulers of every people, of every province according to the writing thereof, and to every people after their language. In the name of King Ahasuerus was it written and sealed with the king's ring. N'ekyo baali bamanyi okuwandiika ab'edda. So they knew how to write. Olw'okutuuka mu Ethiopia nabo babawandiikira. To get to Ethiopia, they also received the same note. Ate ebiseera waliwo eyaŋŋamba nti bw'ogamba Ethiopia obeera otegeeza nti ne Sudan baagitwalirangamu ne Uganda lwakuba byali tebirina mannya ebiseera ebyo. Somebody told me that when you talk of Ethiopia at the time, it included Sudan and Uganda because they were nameless at the time. N'abasinga abantu mu Uganda abali bali mu Uganda ebyafaayo byabwe bava mu Ethiopia. Most people in Uganda, their history comes from Ethiopia. N'abalala bava mu Banubbi. And the Nubians. Kyova olaba abaddugavu n'abeeru. Bwe kiri. Kale ebyo mbyenenyeza ne baweereza ebbaluwa. Bamaze ziwandiika
buli gwanga mu lulimi lwa Every province in their language, every people after their language. Ate mu ggwanga singa mwalimu abantu nga mulimu abogera olulimi olulala nabo nga babawandiikira mu lulimi lwabwe. Every letter came in that particular language. Ng'ate kabaka yalagidde. The king had decreed. Ne baweereza ebbaluwa ne zitwalibwa ababaka mu masaza gonna aga kabaka. And the letters were sent by posts into all the king's mulowooza ekyo provinces. kyatwala bbanga ki kuba bo tebalina email ng'ezaffe How long do you think that took? Because they never sent them by mail. oba twitter kubanga bye bakuba bya nnaku zino kabaka yandibadde atwitinga. The king would simply send a tweet if it were these times. n'olowooza kyatwala bbanga ki How long do you think this amasaza time 127 to cover all the 127 provinces? ne baweereza ebbaluwa ne zitwalibwa ababaka mu masaza gonna aga kabaka okuzikiriza To destroy, n'okutta to kill, n'okumalawo abayudaaya bonna abato n'abakadde abaana abato n'abakazi ku lunaku lumu ku lunaku olw'ekkumi-n'essatu olw'omwezi ogw'ekkumi-n'ebiri gwe mwezi Adali n'okutwala omunyago gwabwe okuba omuyiggo. Lwaki mwezi gwa 12 why the 12th month? kyekyali kitwala okutuuka mu mawanga gonna. Because it took 12 months to cover all the provinces. Mwaka mulamba A whole year nga batambuza obubaka sending amasaza gonna. the message to all those provinces Waliwo abagenda Abayudaaya baakuttibwa that the Jews bonna had to be killed, all of them. n'ebintu byabwe mu bitwale. Ate mujjukire Abayudaaya buli we baabeeranga nga babeera abagagga. And remember that wherever the Jews were, they were rich. Nga babeera abagagga kubanga balina enkola zaabwe ze baagoberanga eza Katonda nga zibagaggawaza mu buli ngeri. They followed the principles of God and they would become rich. Era abantu nga tebabaagala lw'ekyo. People hated them for that. Bano babeera bagagga ne bw'okola otya okubaavuwaza basigala bagagga. They are always rich. Kankome wano ndowooza. Let me end here. weebale kutwegattako mu saaviisi osobola okukuŋŋaana naffe mu wiiki olwokubiri ne ku lwokuna okuva ku saa 12 ez'olweggulo ate ku sande saaviisi yaffe esooka ya ssaawa 2 ez'okumakya eyokubiri ya ssaawa 5 ez'okumakya. okufuna ebisingawo tusange ku mutimbagano ng'oyita ku www.kampala-bible-revelation-church.org oba kuba ku ssimu noti 772 4 3 1 7 4.